Yo, hello anh em. Qua chúng ta lại cùng quay trở lại với RoboCop. Ở buổi trước sau cái vụ tấn công vào đài truyền hình để mà quảng cáo Mai Thúy và chúng ta để sống mất cái thằng cầm đầu thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dấu hắn ta. Ok, bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục game thôi. Rồi. Hôm qua chúng ta vừa thu được một thông tin là cái thanh niên kia như là tên gì nhỉ? Sút thì phải, đang ở một căn nhà ma. Rồi, ở đi nào? Ở đây. Và bây giờ họ đang lắng nghe. Đây chắc là chỗ ở của người vô gia cư. Tôi vừa nghe tiếng của con mèo đâu nhỉ? Bên kia, bên kia, bên kia. Đâu rồi? Kệ đi. Nói trước. Tìm người cung cấp thông tin cho cảnh sát. À đây rồi. Mày biết. Rồi, đơn giản. Ê, ê, ê. Điều ai chơi bom thế? Nào. Nào. Phải quá. Ui. Đã trưởng tôi máy rồi. Nào. Chết. Hết máu rồi. Làm sao? Hơi coi thường nó. Vẫn đau quá. Còn 20 máu. Ôi, rồi. Tí toàn. Rồi tìm một chút máu nữa. Ê, nào. Ở đây như là không có máu rồi. Làm gì bạn ơi? Bên này có đường này. Hơi tối nhở? Night vision không? Ơi là bình tĩnh. Kiếm ít máu đã. Đang nhiều máu rồi. AK đây rồi. Tuyệt vời. Ui. Có máu nhở? Mấy màn trước thì rất là nhiều máu luôn. Bây giờ lại không có. Ê. Ôi xong rồi.
Tự hủy. Ôi nhở, không tìm máu vào luôn đấy. Đáng ra là phải có 1-2 cái đây. Kìa, có thế. Được không? Là ghế thôi, không có. Ôi nhờ, tao cần máu. Ôi, không có rồi. Chứng minh thư giả. Mai Thúy. Không có máu rồi. Thế là phá tường này thôi. Mà trước thì tôi phải tìm máu đã. Chết. Thôi được rồi. Nào. Vẫn thêm người rồi. Này ơ. Ôi. Lướt. Kỳ toán. May là nó có tự hồi máu đấy. Cứ giữ lượng máu này là ok. Đâu ấy? Ai ở trên à? Cái sắt này cũng nghĩ là vẫn cần phải lên cấp 6, cấp hay cấp 8 gì đó. Đây, cho cấp 6. Cho tôi một cấp 2 rồi. Đang có 1 điểm này. Nên tập trung đi. Ok. Mai Thúy này. Đây à? Kìa. Ở trên. Không, ở dưới. À, chỗ kia để hồi máu nhưng mà tôi chưa nâng kìa. Kìa. Ồ. Máu không mày ơi. Rồi. Nhanh thế nhở. Vừa thấy một thằng ở đây. Đê. Sức sống này, máu này. Đây. Rồi đằng sau đi. Ui. Bắn luôn. Nào. À. Chua. Đi toang. Ồ, chắc là gì đấy? À, làm chậm thời gian. Ui giời, hay quá. Ôi, súng máy. Rồi, để giành Z đi. Có Z mới ăn được cái thằng kia. Yếu quá. Nào. Ôi, máy rồi. Anh kia ơi. Nó vẫn sống. Có thế. Hỏi lại. Đây rồi. Đúng không? Ôi. Đi rồi.
cả đạn. Được. Đây là gì? Phá tường vào đây à? Từ đó đi bên này trước. À không đi được. Phá tường rồi. Nào. Một thằng. Được chưa? Lấy cái này. Ôi gì? Chỉ rồi. Ngon, hết rồi, hết rồi. Tuyệt vời, cái gì đây? Ai thật. Xong hết rồi mới cho máu. Còn cái gì đâu. Nhanh buộc tội. Được. Gì nữa? Nào từ từ, đi lên đây á. Này có gì không? Được rồi. Thôi đi xuống. Sao vẫn còn nhạc nhở? Có ai đâu? Có phải là người cũng có đi cảnh sát hay không? Cho tôi biết thằng Sút tôi ở đâu. Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of Thông tin này không miễn phí. information Ai don't trời. come free. Đây. Tự do của cậu có giá trị gì đối với cậu? What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. À, cái thằng bọn này gọi là gã mới đến ấy, nó biết, nó nghe, nó thấy được cái tin tức của thằng Sút kia rồi, Concert. nên là nó sẽ gặp thằng đấy. Not really a fan of his music myself, but that's not what those shows are really about. Why don't we get out of here, huh? Đấy sẽ gặp nhau ở một buổi hòa nhạc. Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the Old old slaughterhouse. slaughterhouse. Ôi, Pick me up at the station. I'll grab my gear. kìa, tưởng hộp máu cơ. Got something for you, Murphy. Đây They toàn là mấy call bảng me vi mạch. Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. Tôi thử này phát ra. Went after them, hoping that a VCR Ơ, would fall off. ô vãi cầm được kìa. You know, but it turned out to be Tuyệt vời. groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Tống dưa chua ra ngoài. Chưa. Rồi. Có đi không? Hay quá. Đi thôi. Rồi. Nhanh lên. Nhanh cái chân lên. Kìa. Như đi dạo ấy. Nào, cút. It's nice to be free again. Thật vui được thoát ra ngoài. Cảm ơn anh. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Đấy. Missing? Shit. May our city have mercy on him. It's nice to be free again. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Oh, đấy. May our city have mercy on him.
Làm sao cậu biết được Brick? How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave Đã me a giúp tôi helping kể hand từ when khi I mà hit tôi rock chạm đáy bottom, sâu. and I've been in À, his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. rồi, đi thôi. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please Lần give trước it cái ông back to Brick his kia để family? quên đồng hồ ở chỗ ông This này. is stolen property and you expect me to return it? Gee, it sounds bad when you say it like that. Still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Vãi cái trưởng thật. Báu này là thằng tên trộm. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Ok. We Well, do you will want the- proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Apartment 21. Nốt số 21 đến 13. Oh man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated Ông kia bị nghiện. This is it. Deep breath. Let's do this. Ờ, You first. cửa. Có nhà không chị ơi? RoboCop. Cậu đến đây vì Mai phải You không? hear about Mike? Mai ông Brick ấy. Yes, I'm sorry. Tôi rất to tiếc khi hear nghe về about chồng your của cô. husband. Vào đi. Oh no no no! Ah. This junkie is not coming inside. Kéo cho What vào. else are you gonna steal? À đúng rồi, ông ấy trước trộm thật. Funny you should say that. Tưởng là để quên như ông kia nói. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Bà nghĩ là ông kia có liên quan đến vụ mất tích của ông Brick. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Tôi vẫn đang tìm Is kiếm there chồng anything chồng more của that you bà. could tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Chí được biết đến cuối cùng của anh ta là gì? Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. Tức là cặp này But cãi maybe nhau it's in vì his files. bất đồng quan điểm. Rồi. Cái này đi. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury Trước her khi mà cái husband. thanh niên Brick mất thì Believe that. có một bà cụ bên đây Anyway, when kể she việc là finally mình collected không có enough đủ money and khả went năng để mà back chôn to cất the chồng của morgue, mình. only to find that they had lost her husband's body. Ờ. Mike went to check it out and never came back. Sau khi mà bà kia có đủ tiền thì quay về lại không thấy xác chồng đâu. Sau đó thì Mai mất tích. Mai Brick. Why do you think that Pickles is involved in your Vậy thì husband's cô nghĩ tại sao lại disappearance? thằng thanh niên Picklick kia lại có liên quan? Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances. Đôi khi vì quá tốt Even nên là if bị lợi dụng. someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative Thằng khốn vô ơn đó asshole tự chuốc lấy rắc rối. constantly gets himself into trouble. I mean, who's always there to get him out? Và chồng tôi thì luôn You guessed đưa it. hắn ta ra ngoài. Salt of the earth, Mike.
Pickles has a bad influence on my husband. Được rồi. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. Bé không biết à? I didn't know how to tell him. Tôi không biết phải nói như sao nữa. Nó là đứa trẻ thông minh. Và tôi nghĩ là nó đang nghi ngờ điều gì đó. Thằng bé con của đứa này vẫn đang ở ngoài. I will make sure that he returns home. Phải đi tìm nó về. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Rồi. Từ từ xem ra có gì không đã. Máu không? Thôi, chào bà, tôi đi đây. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Cái trái đồng hồ. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? Ôi, We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. là tích của hiện trường vụ án. Ở đây. Đây là con trai của Good evening, bà kia. citizens. I Need what? Cái Some gì? spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. Mấy That's thanh niên này chơi đồ thì phải. fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. I see a couple of drawings over there. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Một thứ gì đó ở đây. I guess we're conducting an investigation. Detroit gang. Rồi. Daniel! Come on, kid. Where are you? You should be somewhere around. Có gì đây? Bãi dầu à? Shoe print, size 7. That's Bãi gotta dầu. be his. Ok. Dấu chân ở bên này. Có rất là nhiều dấu chân ở đây á. Đấy. They threw Đúng out phấn. the chalk here. Must have Okay. found something more interesting. Khỏe vãi chưởng. What the Có fuck? tiếng súng. That was close. We better hurry. Vãi cả trường. Do it. Come on. End him. What are you waiting for? Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's a cop. Đó là cảnh sát. Ơ chạy kìa. I don't want to go to jail for this shit.
that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not mom. Ôi vãi. Whoa! May ấy, What chú the ông kia là toang rồi. hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. Này nghĩ là ông bố bị ai đó giết rồi. That's why my friends say Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'cause he's a chump. Because Ai khai it's chưa? the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, Ông đã half kể ở dead ngoài trước đây. and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Ok, đưa đồng hồ cho. Is he going mẹ to rồi. arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Để đấy. Bây giờ lại tiếp tục theo dấu thằng kia. Hey, partner. What's the status on the old Khoan từ từ. slaughterhouse? Hình như là không, vẫn đang đúng nhiệm vụ đây. Tôi tưởng lại I là have nhiệm to take vụ rồi. care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Lewis là cái bà đầu game ấy. Bà của chúng ta đi giải cứu con tim. Cái gì? Cô nên đi thử không nhở? Không. Không phải, thôi đi. Bỏ qua đi. Cái kỹ năng lướt của tôi không dùng được khi ở trong những hoàn cảnh bình thường như này. Phải đang có bát cơ thì mới dùng lướt được. Cái mèo này. Phục vụ bà bảo vệ. Nên làm không nhở? Cái này. Phát hiện vi phạm 1/6. Cứ thử nào. Đi xung quanh xem có gì không. Để ý mấy cái xe này. Này là không phải. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and addiction prevent you getting in. Ai cả chưa? Gì đấy?
Sao anh ơi? Vấn đề gì? Ừ. Lìn. Cho vay nặng lãi. Đây có vụ gì đây? Hey, Robo, can you help me out here? Be a Ok, man, được. pig. Why make such a big deal? Đại lý giảm giá. How can I assist you, officer? Tôi thể giúp gì cho anh? I'm trying Quan. to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. À, thằng này trộm mai from thúy him, và but bán won't với tell những me người his bán cho những người whereabouts. khác với giá một nửa. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk from miles to Đang my bắt thằng này nuke, or khai you appreciate a khai discount. cái thằng mà nó Don't lấy take lấy it lấy out on me nguồn mai 'cause thúy. the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Gây mũi. Rồi. Tôi sẽ ký cô ấy hợp tác. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The Sao? guy's name's Maurice, but I don't Thằng know ta where tên là to find him. Maurice. I always arrange Tôi a không biết thằng place ta ở over đâu at nhưng Bayfront. mà tôi I'll thể give you the sắp number. xếp một địa điểm. Let's hope it Điện works. thoại công cộng. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Ok, tìm một cái đây, điện thoại công cộng. Này à? Ở đây không? Sao cái bốt điện thoại là trong này? Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Tôi đi ra ngoài đi. À đây. Đúng không? Không, cái này là đổi tiền thôi. Xem nào. Chỗ này mà nhỏ. À từ, tôi đang có một điểm skill point. Lên cái sức sống này. Là khấu trừ nhỉ? Sức sống. Sức sống đi. Lên. Nào, quay lại. Ở trong này thì nó lại không chỉ nữa cơ. Để màu chay rồi. Này thì sao? Không thấy nhở? Cái gì đây? Thư thương mại. À, một thư gửi thằng Sút. Có thêm manh mối rồi. Giờ làm sao tìm được cái bốt điện thoại nhỉ? Ô đây không? Hay đi xuống dưới nhỉ? Đâu đây?
Mai Thúy này. Không chưa cấp 2 rồi. Đâu nhở? Tại sao nó chỉ vào trong này? Ở đây có gì đâu? Mấy cái bốt công cộng thì nó phải để ở ngoài đường nhở? Thôi bỏ đi, ra ngoài. Ồ, thế này vẫn nằm đây. À tôi nhầm. Cứ vào cái cửa là nó hiện cái chấm này thôi chứ không phải là trong đấy. Ôi, quên mất. Ngáo quá. Rồi. Mất thời gian với cả trưởng. Đâu để xem nào. Cái bảo đâu nhở? Đây, trong kia. Nice shiny armor, officer. Wanna be my knight? Ồ. Trong này. Cứ vào kia tìm. Ở đây siêu thị đây phải. Chưa. And she takes off her top and says, "Hey, this is a private conversation, pig." Hay lắm nhở? Dám chửi mình. Đâu rồi? À đây rồi. Ui dồi ôi. Is Cái gì this cơ? Maurice? Đây có phải là Maurice không? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Tôi muốn Could thử you advise me Mai how a Thúy. person who would like to try nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait, your voice. You sound like A future happy customer. fucking RoboCop! Biết rồi. You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Rồi xong rồi. Thằng kia thằng trộm nó bị phát hiện rồi. You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket, apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Cái này. Sau à? Cái này có vẻ như là không có đường thì phải. Xem nào. Thế đi vòng. Vụ gì đây? Ai đã giết Camel? Thôi làm ngay chưa đi. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Nạn Casey nhân là Carmel. Camel, một phụ Had a nữ da trắng, history of petty crime and có tiền sử tội prostitution, phạm but, mại dâm. believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people.
So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. Ta nói đều OCP. If you want to do that, be our guest. Rồi. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Tôi nghĩ thanh niên vô gia cư là mới là một chốt của vụ án. Hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. À đấy, màu xanh lục. Cái ông vô gia cư kia bảo là có người tìm màu xanh lục. Anyway, we need to do a proper analysis. Ok rồi. I will look around. We must bring the murderer to justice. Rồi. Đi vào đầu à? Somebody dumped her a few feet from Ui, here. này là Blood đập vào traces đầu. on the ground indicate she was dragged. Đây. Đây có vết tay đây. That's this Không. green blue shit on her arm. No idea what it might be, but Green? there Màu is more of it around. green là màu xanh lá mà. Bầm tím này. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Thì không, vết đầu đây nữa phải. Dán bò kìa. Nasty wound. Looks like she was hit Vật with a cuốn đánh blunt vào. object, possibly a hammer. Khối bằng thép. Cái guốc ở Yeah, đây probably kìa. belonged to our victim. Let's try to find other clues. Đây, có gì đó đây. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Nó Rob. AB trừ. Nhân chứng đây. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Người tinh. Aliens. I've been investigating them for years. They sent chuẩn để rats theo to dõi spy tôi. on me. They don't want me to Họ show you không this muốn tôi list. cho cậu xem là cái It's a danh list sách of này. aliens living in Wow, danh sách những loài tinh Detroit. sống ở Detroit. All À, có 37,17 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Ok, vẫn gọi là có chút manh mối. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. Màu xanh It lá cây was phát green sáng. and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. À, You should read it. danh sách It's ngoài tôi free. viết lên tưởng danh sách của ai You'll cơ. find out some stuff that you wouldn't see on TV.
Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Thôi tưởng thật không phải đùa rồi. Thôi. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now. Rồi biết thế. Bên nào nhỉ? À vẫn là cái siêu thị kia thì phải. Không, đi quá ai. Đi này hơi chậm nhỉ? Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, Ơi. but it was just a gunshot. Mai. Mai nào? Phải Mai Brick không? Là không à? Hey, I'll learn less if you hang around here. Cứ đứng đấy em sao? Làm nhau? À, làm nhau? Rồi. À, vệ sĩ à? Kinh đấy. What is happening here? Gì ở đây vậy? Có quay quảng cáo truyền hình cho Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Có vẻ như là bọn này có rắc rối gì đó. I Là have thiếu reason người. to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. Gì đấy? I have a problem here. Jerry and its name is Jenkins. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can cao give thằng you kia là access thằng giết to người. anything without a warrant. Rồi. I can make trouble for anyone who deserves it. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins too. Có một cái máy tính này, một cái xe Jenkins. Rồi, xe đâu? Đây phải không? Đây, máy tính đây. À, thêm một xe van ở ngoài đội này. Vấn đề của Jerry đây. Có một, tôi rất tiếc khi biết rằng cậu đã gặp khó khăn khi làm việc với Jerry. Thực lỗi cho cậu ấy. Cậu ấy đã có tâm trạng không tốt. Cậu biết là cậu ấy là một nghệ sĩ nhạy cảm như thế nào. Nhưng thay tôi đã tìm được người đại diện của cậu ấy đủ lâu, biết được điều gì sẽ giúp ích. Thế rồi thì phải. Đây là cái xe. Xe đâu nhỉ?
À, vết bánh xe đi rồi. Nào. Đây là cái gì? Đây rồi. Kem chống nắng. Ơ, bên kia có gì đó kìa. À, cái kia chắc là cái nhiệm vụ khác. À, quảng cáo kem chống nắng màu màu xanh lục. Đây rồi. Diễn viên chính, thằng nào diễn viên chính? Đây à? The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. Hai So I chưa? had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Mọi người đều biết là cái kem chống nắng này nó độc hại, nên là đéo dùng nhưng mà vẫn làm quảng cáo. Thôi rồi. Show me the footage. Đi xem đoạn phim. Bằng Check rồi. the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... À, đây rồi. Mày xong rồi con ạ. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Thôi đi ra. Nào. Đừng ra đâu. Làm sao để đi ra đây? Mày ơi. À bên này. Đây, cái này. Đây không phải là chỗ
Đỗ xe. Hai cái. Ơ chết rồi. Để mà làm hết được cái nhiệm vụ đâu nhỉ? Này đi. Tìm hơi mất thời gian nhỉ? Map khá là rộng mà đi thì chậm. À. Lộ liễu quá. Who's there? You have to help me, man. This shit is Đấy. burning my skin. Ngu rồi con ơi. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Sao lại gặp ở đây? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Câu gọi anh ta là gì? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins. À, but I đây knocked the idea rồi. out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify Ok, your thế có khả năng là thằng evidence, but Jackie you kìa. will still suffer the consequences of the actions you have taken. Khổ. Hurry up, please! It burns! Đâu hiểu. Có gì đây? Bánh xe, đúng là xe này rồi. Có gì không? Còn gì đó à? Hết rồi mà. À đấy, cửa đây. À. Có búa này. Đây, đây chứ đâu. Theo vết máu. À bây trừ là phải. Chuẩn luôn. Kính. Đây, kính của Jerry Jenkins. Đây là cái gì? Camera. À, tống tiền. Ok đấy.
Ơ, còn à? Thế đủ rồi chứ. Còn gì đâu. Đây hết rồi. Ơ. À đây. Kiểm tra camera. À đủ. Nào. Đây chắc là đoạn tống tiền à? Ui xời. Mà sao cái kính nó lại đây nhở? Để xem mày chạy đi đâu. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Ok, xong rồi. Khổ. Rồi, quay về chỗ kia. Đấy, chậm vãi cái trường ấy. Rồi, mày đâu rồi? Kia thì phải. À, hay đấy, vẫn ở đấy. Nào, đi ra. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. Không cho This qua. cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days, ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I've seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Xong rồi. À, nhiệm vụ nào? Còn cái này cơ, nhiều nhiệm vụ phụ quá. Tôi làm nốt cái này đi. Nốt cái này thôi, sẽ qua nhiệm vụ chính. Ok. Hello anh. At least it ain't raining. Được rồi. Lúc cầm súng rồi. Chưa. Đây có gì đây? Ví bị đánh cắp à? Còn gì không? Bên này. I hear footsteps. If someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed.
Ui, chắc là có rất là nhiều tội phạm, thành ra là người dân ở đây người ta quen đến ngày nào cũng có tiếng súng. Hết rồi. Mai Thúy đây rồi. Đây là gì? Dấu giày. Điện thoại. À, điện thoại của cái thằng thanh niên gì nhỉ? Morise. Hồi nãy chúng ta gọi. Mai Thúy đây. Đến đây rồi. Là Mai Thúy. Mai Thúy đây. Khá là nhiều Mai Thúy đây. Nó lên bên trên à? Alright, tôi viết thư cho cậu vì điện thoại của cậu luôn bận. Nhưng sau những gì cậu đã làm, dù sao thì tôi cũng không muốn bị nhìn thấy đi của cậu. Tôi sẽ không phiền nếu cậu cướp núc từ ba tên ngốc đó. Nếu hắn bị bắt, nếu hắn bị cắt. Ok rồi. Lịch giặt của Morise. Bỏ cho lên tầng trên. Thật. Đi đâu? Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice! Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Gì cơ? Hả? Finally, some... Đơn giản. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? Có tù bán đéo gì nữa. There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these three dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Chạy rồi khốn nạn. The likelihood is of surviving that. I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. À. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff.
but I have to have our deal in writing. Hải nói chứ được. Ok, một tên nữa ra đi. Bây giờ chắc là đi xử lý nốt. Hết rồi. Ngon, bây giờ quay lại nhiệm vụ chính thôi. Là sẽ đến lò mổ cũ. Ok. Chứ tôi đâu nhỉ? Rồi, tôi xem bản đồ nào. Bản đồ khu này có vẻ không rộng lắm đâu, nhưng mà mình đi chậm ấy. Thực ra là đi mất thời gian. Con đi chăng? Shh, pigs. Mind your own business, cop. Làm gì bạn ơi? Mai Thúy à? Hả? Gì đây? Ok, đi thôi. Còn nhiệm vụ này thì thôi bỏ qua đi, làm mất thời gian lắm. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. I bet Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Là Maybe vẫn là you lo shouldn't... là mình có vấn đề No về need đấu, for alarm. về mạch các thứ. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Đây chắc là bạn cũ Alex của Murphy is gone. Murphy, He Alex lost Murphy. his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Đây rồi. Để lúc xả súng Concert rồi. in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Đồng hồ này. I can't hear any music. Was this supposed to be a private show? Let's head up those stairs. Đây à? We cannot go this way. We would need a warrant. I can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Oh, the stench. Mai Thúy này. Someone missed potty training. Vua mới. Có vẻ như chúng ta đang phải đối mặt với sự ra đời của một đế chế Mai Thúy mới. Mặc dù Kane, chú Mai Thúy và người tạo ra Nook đã chết vào giáo phái của hắn đã bị giải thể, nhưng mà các xưởng sản xuất Mai Thúy vẫn tiếp tục hoạt động. Khi Nook tiếp tục tàn phá đường phố Detroit, có vẻ như là đó đã kế vị Kane. Câu hỏi đặt ra là ai ngồi trên ngai vàng của chú Mai Thúy, và chính quyền thành phố cũng như cảnh sát sẽ làm gì với điều đó. Xem thêm ở trang 5. Báo à? If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing.
Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Đây rồi. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Đi rồi. Đến lúc bắn súng rồi. Yes. Kìa, bắn đi. Ở kìa, xích kia. Xích kia. Ui quá. Thay súng đi. Ủa như nào đây? Ui khỏi bắn chậm lắm. Yếu đâu. Ui. Ui quá. Khẩu này ngon nhất này. Con à? Ủa, như là shotgun hay sao ấy? Operator, this is Lewis. Me and Murphy discovered a Torchhead's nuke Tôi bỏ lab đi at the cầm old khẩu này. slaughterhouse. Multiple subjects were neutralized, but there are still active threats in the vicinity, gang leader included. Ôi, từ. Requesting backup. AK đây rồi. Tuyệt vời. Hay quá, có máu. Let's hurry up. They probably know we're here. Ui gì, tìm The ít way đồ they nào. Ui, handle AK those cho này. drugs, I doubt they know where they are. Nhiều đồ lắm. Quý bị đánh cắp này. Ôi như là hết rồi ấy. Đi thôi. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a warrant. They're all yours, partner. Probable cause. Kìa đâu ấy? Đúng thế. Đâu đấy, đâu đấy? Ê, ê, nào nào. Đâu à? Đâu rồi? Ui, xuống bay, xuống bay, xuống bay, xuống bay. Quá. Kìa, đâu thế? À, bức tranh, ui giời ơi. Ơi, ơi. Ơ, gì đây? Ơ. Bức tranh à? Ôi, ôi. Tụ game à? À, nó có giáp. Nó có giáp, nó có giáp. Này, lên, lên này, lên này. Wow, tôi dùng mấy cái thanh song sắt. Wow, AK không mày ơi. Ta còn AK. Thôi cầm tao khẩu này đi. Được kìa. Wow. Cấp 6 à. Tiền giả. Ui xồi ôi. À, còn đồ. Thấy chưa? Ngon. Tìm cái đồ nào.
Rồi AK. I'm over here. Are you coming? That is when having a conversation. À, nay chưa cơ hội dùng. I'm gonna cover you from over here. You wanna check what's behind that big door? Đây rồi, súng ngon đây rồi. Thử xem nào. Đây chính là một xưởng của nó đây rồi. Tôi vãi. Đền. You'll make a fine trophy. Láo đây. You're okay there, Murphy? Behind you. À, đi phết nhở. No, up you get, big man. They're closing in on us. Đền. Ôm cặp từ kia. Vãi cả trường. I'm invincible. Ui ơi. Cái súng mới nào. Hơi yếu nhở. Mà AK hơn. Thật nữa cơ, nó không ổn định cho lắm. Thôi chiếc hộp này. It's gonna go boom. Càng lên kinh vãi. Kìa. Đi. Ơ. Cả đây rồi. Thôi, không lấy đâu. Bắn không lấy hơi chán. Ngon ngay. Tìm máu rồi. Phải tìm máu nữa. Let's split up. You clear this floor. I'll check upstairs. Lewis, wait. Don't worry, partner. We'll stay in contact. Đây như này. Tôi thấy có điểm rồi. I can hear music. We're getting close. I've got eyes on the stage. Looks like they haven't realized we're here yet. Sook's here. Get closer. I'll support you from the balcony. This music is driving me mad. Is that the point? Is it supposed to make you mad? Xem này có gì không. À. Bây giờ tôi cần thêm ít máu nữa cơ. Có máu. Ôi xồi. Thảm sát ra luôn. Ủa, đây là thằng rút phải không nhỉ? Không. Mà rút đâu nhỉ? Ê ôi. Đù. Kinh đấy. Không, không biết gì à? Hắn nhép à? Tưởng thế nào? Now the real show is about to go down.
If you're a real torchhead, shoot that motherfucking tin can till it fucking rattles. Thảm sát rồi. And I'll take this opportunity to moisturize these golden vocal cords. But stay right there, everybody. Thật đấy à? À không, làm mấy thằng kia đâu. Ơ khoan từ từ. Thường dân à? Ơ kìa. Tôi tưởng đấy là địch hết cơ. Nhảy. Thấy chưa? Ơ kìa, khó thế. Đây ok rồi. Ngon rồi. Để đấy. À với AK. AK đây. Ủa? Thôi cầm này đi. Đấy rồi. À, mày đấy. Thấy nhở? Có chiêu mới. Speed có gì không? Cái gì? À đâu mà, nó cộng điểm kia kìa. À, đây rồi. Bắt được à? Cho tao ra. Mày không thể chạm vào lận tao. Tao có mối làm ăn với thằng mới đến. Có vẻ như mày biết rất nhiều về hắn ta đấy. Mày sẽ không có được thứ gì từ tao đâu. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out, ở đấy. That's quite a grip you Ở got cái bê. there. Này này. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. Ủa sao? Thẩm vấn à? Nào? À. Nó nhỏ. Con được, con được. Rồi, lấy đi đâu thì phá đi. Knock yourself out. That's not even mine. Này. À, phải tìm Mai Thúy. Hey, that stuff doesn't come cheap. À, phá mấy này đi. Ui xối này, không rẻ này. Thì đây. Quà sinh nhật của Sút. Gì để phá nhở? Loa này, loa này, đàn này, loa này. Thấy chưa? Này, đàn này, đàn.
rest until every pig in Detroit is Được dead. không? Mic à? That's Mic này enough. I'll talk. được thế nào? Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Where is Officer Lewis? Còn Lewis ở đâu? Outside, right next to me. À hay quá. We're having a nice Ôi, ôi, officer chat. thằng gã mới đến kìa. Nó bắt được Lewis rồi. My rising star. And join Hay mà. us so we can exchange partners. Hey, what the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In there? Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke. À cái trường. Nó đang hát kìa. Everywhere I look, I see nuke. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Ơ. Xong rồi. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Cái gì đó không ổn. Đây. Đây là đâu? Now, me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Bye. What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. Tôi nghĩ là thanh niên kia sẽ xử hết cái thằng assume you've suốt seen này. our little TV spot. Short Bắn luôn and này. sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. Fancy lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Nói nhiều. Dead. I don't think so. Murphy, what's happening? Tôi nghĩ là cái thanh niên mới đến kia nó có cái gì đó khiến cho Murphy mới bị trục trặc. My name is Wendell Antonowski. Tên tao là Wendell Antonowski. You've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? Hệ thống rồi, khốn nạn. Thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. Có vẻ như là Murphy trước khi mà thành người máy đã đối đầu với anh trai của cái thằng này. But then I got to thinking, Wendell.
Why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. Đây. This is not an act of revenge. This is a gift. Sao? Fuck you, scumbag! Nào, đến! Lewis! Bye! Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. Sống à? What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny, in that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? That's for your safety. What if he loses control? Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? Tôi My là name tiến is sĩ Dr. Olivia Blanche. Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Alex Murphy. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? Một phần con người, một phần máy móc đi. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. Tao đã cảnh cáo mày rồi. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts.
this hand. You must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Bye. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. Bà dùng You see, tay I máy này. don't just impose things Máy tay máy. onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Ok rồi đấy. Tôi bổ sung một cái. Kệ đi. À, ui xời, ngon ngay. Ui, tuyệt vời. Một chút nữa là lên được S đấy. Ok đấy. All done. Robo, there's something I đây? need to show you. À, I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. ngon. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a Update number vũ of khí đây processors on it. rồi. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Ngon, tuyệt vời. Nâng cấp vũ khí. L. Gì đây? Cái gì đây? Đây là nguồn năng lượng này. Để sát thương vũ khí. Tăng đạn này. Dùng như nào? Cái này cho là độ chính xác. Tăng khối lượng hiệu ứng hình ảnh bóng me. Vãi cả trường. Xuyên giáp, cái này hay này. Nào, kéo qua đây à? Xuyên giáp thì cho cao một chút đi. 16 đi. Tiếp theo. Sát thương vũ khí, cao nữa đi. Bật liên tục khi bóp cò. Được. Sát thương vũ khí, kéo luôn đi. Mắc cái đi. Công suất. Trừ giáp nhỉ? Không, cái giáp này trừ từ đầu rồi. Cái giáp 16%. Độ thay đạn này. Thêm đạn này. Sát thương vũ khí. Chính xác. Không, cái này gì? Hai cái sát thương cả. Tôi có nên cho vào đây không nhỉ? Được. Để tốc độ thay đạn này. Ok. Còn gì không? Đây là cái gì?
Tôi không hiểu cho lắm. Hợp nhất. À, với điều chúng ta sẽ cộng vào để lấy chỉ số cao hơn. Chín. Không là sao nhỉ? Tôi không hiểu cho lắm. Là 9 mà nhỉ? Kệ đi, nâng ngày chơi. Nâng khấu trừ à? Cái này đi. Ơ, không phải. Khấu trừ mà. Ở đây. Ok. Tiếp theo là cái gì? Cái là lên kỹ thuật. Ok đấy. Be on the lookout. There's OCP tech Okay, in đấy. everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Ok, tôi nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Nói chung là chúng ta đã xử được thằng Sút và Louis vẫn còn an toàn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở buổi chơi tới.